Mass vaccinations against COVID-19 began in Armenia on April 13th. The first vaccine rollout is for residents and staff at nursing homes, at-risk groups, those over the age of 65, chronically ill people aged 18 to 64, and staff at social care centers. Չենք վարակվել, ոչ ես, ոչ ամուսինս, բայց եկել ենք ցերեսկվելու, որ չհիվանդանաք։ Ոչ, կորոնայով չեմ հիվանդացել ու կարծում եմ, որ բախտս ա բերել ես երկար ամիսների ու տարիների ընթացքում։ Մի քանի այսքան ժամանակ Աստված նախախնամություն ա ցուցաբերել իմ նկատմամբ, չեմ հիվանդացել, ես որոշել եմ այդ նախախնամությանը օգնեմ գիտությամբ։ But what does a vaccine exactly do when administered to the body? So the vaccines, what they do, so they're not a cure, they're not a medicine against the virus. What they do is that when people have it, the vaccines prevent these people from being very unwell with COVID-19. Again, so that prevents probably a lot of people from having symptoms from the COVID-19 if they are infected with it, despite having had the vaccine. But most importantly, it prevents people from being very unwell, meaning that they, for example, need to go to the hospital, and it prevents deaths. So thousands of deaths have been prevented now thanks to the use of these vaccines. So this is what they do. These vaccines are also reducing the transmission so that if you have had the vaccine, it's also less likely for you to pass the virus on to other people, even if you've had the vaccine. So that is all excellent news. 24,000 doses of AstraZeneca and 15,000 doses of the Sputnik-V vaccine for 7,500 people were imported to Armenia last March. Vaccinations are carried out on a voluntary basis. Ու արդեն զուգահեռ մենք արդեն 50,000 հավելյալ դոզա պատվիրել ենք Sputnik-V եւ դրանից զատ մենք արդեն հայց ենք ուղարկել ռուս մեր գործընկերներին 1 միլիոն դոզա Sputnik-V պատվաստանյութ ձեռք բերելու շուրջ։ Մեր գերխնդիրը պետք է լինի առնվազն այս պայն ամբողջ մեծահասակ բնակչությանը պատվաստելը, որովհետեւ երեխաների համար դեռ COVID-ի հաստատված պատվաստանյութ չկա եւ եթե կլինի կարիք եւ կլինի այդպիսի պատճառ, նաեւ երեխաներին պատվաստելը, որպեսզի ասում եմ ամբողջությամբ վերադառնան նորմալ կյանքին։ But recently, the Oxford AstraZeneca vaccine is causing concern around the world, and in Armenia too. The European Medicines Agency, EMA, which is the European Union's medicines regulator, found a possible link between the AstraZeneca vaccine jab and rare cases of blood clots. The EMA reported that there were 169 cases of cerebral venous sinus thrombosis from the 34 million doses of the shot administered in the European Economic Area. These few cases were enough to trigger suspicions. Several European countries have now resumed vaccinations using AstraZeneca after a brief suspension of the rollout. Մինչ օրս չկա ապացույց, որ այս պահին ԱՀԿ-ի կողմից հետազոտված պատվաստանյութերը, որոնք որ հիմա կիրառվում են աշխարհում, Sputnik-ը, AstraZeneca-ը, Pfizer-ը, այլ Sinovac-ը եւ այլն, վտանգ են ներկայացնում մարդու համար եւ դրանք լայնորեն կիրառվում են ամբողջ աշխարհում։ Նույնը կանենք մենք նաեւ Հայաստանում։ However, many Armenians are still cautious about being inoculated with AstraZeneca, and others are worried that any of these vaccines may be ineffective. The AstraZeneca vaccine is extremely safe, and it has already saved the lives of thousands of people. So as we mentioned, because any vaccine or any medicine has side effects, the AstraZeneca vaccine, in collaboration with the University of Oxford, does have its own set of side effects. The third wave of the coronavirus pandemic hit Armenia hard. There are currently 2,600 occupied beds and an average of 30 deaths every day, which is significant for a small country of 3 million inhabitants.